Hi my friends, let's continue this very important course, and the next lesson is adverbs and adjectives, part 2. Он почти сдал экзамен. Видите, почти, right, we can say it differently. Можем сказать это по-разному. Или almost, или, к примеру, nearly. То есть he almost or he nearly сдал экзамен, passed the exam. He nearly passed the exam. Да, видите, не это рядом, а nearly почти. То есть almost. He nearly passed the exam. Ты говоришь по-английски очень естественно. Ты говоришь по-английски. You speak English. Видите, не просто very well, а мы заменяем на более сложные наречия. К примеру, видите, naturally. То есть очень естественно, very naturally. You speak English very naturally. You speak English very naturally. Это прямой рейс в Нью-Йорк. И это прямой. Получается, it's a direct рейс, flight в Нью-Йорк to New York. It's a direct flight to New York. It's a direct flight to New York. He nearly passed the exam. You speak English very naturally. It's a direct flight to New York. Я был очень рад в самом деле. Я был очень рад. I was very glad. И в самом деле, на самом деле слово indeed. Indeed. Как вариант, также сказать в начале indeed, I was very glad. Or I was very glad indeed. Эти цветы очень хорошо пахнут. Эти цветы, these flowers, пахнут, smell, очень хорошо, very good. Так, помню, что we need to use an adjective with the word smell. То есть со smell мы используем именно прилагательное. These flowers smell very good. Его английский звучит очень естественно. Его английский звучит. His English sounds очень естественно. Также sound именно прилагательное, поэтому очень естественно, словно будет очень естественным. Very natural. His English sounds very natural. His English sounds very natural. I was very glad indeed. These flowers smell very good. His English sounds very natural. Я хочу говорить по-английски быстро и правильно. Я хочу говорить по-английски. I want to speak English быстро, fast и правильно and correctly. I want to speak English fast and correctly. Ведь устойчивая фраза. Именно говорить по-английски быстро. Speak English fast. Именно fast. В этом контексте, in this context, right. I want to speak English fast and correctly. Вопрос. Кто сказал это правильно? Кто сказал это? Who said it? Правильно. Дословно мы говорим, кто сказал это правильно. Обычно здесь просто right. Right. В принципе, как вариант rightly, но часто именно right. Who said it right? Who said it right? Who said it right? Это совершенно неправильно. Вот есть такое выражение completely wrong. То есть это совершенно it's completely неправильно wrong. Или, опять же, здесь еще, в принципе, для разнообразия вместо completely, к примеру, можем добавить totally. It's totally wrong. Или также utterly. Это все означает, в принципе, полностью. Но более простой it's completely wrong, или как вариант it's totally wrong, или it's utterly wrong. It's completely wrong. I want to speak English fast and correctly. Who said it right? It's completely wrong. В самом деле ты прав. В самом деле, indeed, ты прав, you're right. Indeed, you're right. Indeed, you're right. Помните, есть такая поговорка a friend in need is a friend indeed. Так, а что было сказано? Смотрите, a friend in need is a friend indeed. То есть друг в беде, в нужде, друг в нужде, a friend in need, есть друг is a friend indeed. На самом деле. То есть друг в нужде есть друг на самом деле.
То есть a friend who can help or who helps when you have a problem or a need is a real friend. Русский аналог «друзья познаются в беде». Вот она поговорка. A friend in need is a friend indeed. Right. So, вопрос. Это правильно или нет? Как вариант, это правильно. Is it right or wrong? Or is it correct or incorrect? Is it right or wrong? Или как вариант or not? Тоже. Is it right or not? Is it correct or not? Is it correct or incorrect? Or is it right or wrong? Это место довольно рядом. Это место, this place, довольно рядом, is quite near. This place is quite near. This place is quite near. Они слегка повысили цену. Часто именно slightly ставится в конце, то есть они повысили цену. They increased the price. Слегка, slightly. They increased the price slightly. They increased the price slightly. Говорят, a little, a bit, or a little bit, или slightly, слегка. They increased the price slightly. Indeed, you're right. A friend in need is a friend indeed. Is it right or wrong? This place is quite near. They increased the price slightly. Это высокооплачиваемая работа. Это высокооплачиваемая. It's a highly paid работа, job. Или как вариант, это хорошо оплачиваемое. It's a well-paid job. Or it's a highly paid job. It's a highly paid job. Вопрос, это правильно или неправильно? Это правильно. Is it correct? Или неправильно? Or incorrect? Or is it right or wrong? Is it correct or not? Is it right or not? Or what we see here, is it correct or incorrect? Я почти получил этот балл. Я почти получил. Как вариант, I almost got или I nearly got этот балл. This score. То есть, когда у нас какой-то балл, то есть именно не оценка, а балл, например, там 80 из 100 и так далее, это score. Score. I nearly got the score. I nearly got the score. Это рядом. It's near. It's near. It's near. Хорошо, а как сказать это рядом с этим местом? Это будет it's near this place. То есть после near мы говорим near something. То есть предлог здесь не надо ставить. Near something. It's near this place. It's a highly paid job. Is it correct or incorrect? I nearly got the score. It's near this place. Это очень глубокое озеро. Это очень глубокое. It's a very deep озеро, lake. It's a very deep lake. It's a very deep lake. Вопрос, это правильно или нет? Это правильно. Is it, с помощью right, is it right? Как вариант, or not. Is it right or not? О чем мы говорили, помните? Is it correct or not? Or is it right or not? Та еда очень плохо пахнет. Та еда, that food, то есть пахнет, smells, и со smell именно прилагает, но очень плохо, very bad. That food smells very bad. That food smells very bad. Она сказала это неправильно. Она сказала это, she said it, неправильно, incorrectly or wrongly. Часто именно когда мы что-то читаем, пишем, используется именно correctly or incorrectly. She said it incorrectly. She said it incorrectly. It's a very deep lake. Is it right or not? That food smells very bad. She said it incorrectly. Здесь очень глубоко. То есть очень глубоко. It's very deep. Здесь, here. It's very deep here. It's very deep here. У нее небольшая зубная боль. Дословно скажем, у нее легкая. То есть у нее she has легкая, используем slight, a slight зубная боль, toothache. She has a slight toothache. She has a slight toothache. В самом деле,
все может измениться очень быстро. В самом деле, indeed. В принципе, это аналог really. Indeed. Все может измениться. Everything can change. Очень быстро. Very quickly or very fast. Indeed, everything can change very quickly. Indeed, everything can change very quickly. It's very deep here. She has a slight toothache. Indeed, everything can change very quickly. Ты можешь сказать мне эту вещь напрямую? Ты можешь сказать мне? You can tell me эту вещь, this thing, напрямую, directly. You can tell me this thing directly. You can tell me this thing directly. Вопрос. Почему ты пришел так поздно? Почему ты пришел? Why did you come так поздно? So late. Why did you come so late? Why did you come so late? Я почти достиг этой цели. Я почти достиг. I almost achieved or I nearly achieved этой цели, this aim. I nearly achieved this aim. I nearly achieved this aim. You can tell me this thing directly. Why did you come so late? I nearly achieved this aim. У него была небольшая головная боль. У него была he had. Далее используем slight, то есть небольшая. A slight, головная боль, headache. He had a slight headache. He had a slight headache. Все было неправильно. Все было. Everything was неправильно. Wrong. Everything was wrong. Everything was wrong. Рыба плохо пахнет. Рыба, the fish, то есть пахнет, smells, плохо, bad. The fish smells bad. The fish smells bad. He had a slight headache. Everything was wrong. The fish smells bad. Это совершенно неправильное предложение. Это совершенно неправильное. It's a completely wrong предложение, sentence. It's a completely wrong sentence. Или, к примеру, это предложение, this sentence, совершенно неправильное. Is completely wrong. Or it's a completely wrong sentence. Была небольшая задержка. Видите, была, если вообще имеется, был бы there is, а была there was, небольшая задержка, и с помощью slight, a slight delay. There was a slight delay. There was a slight delay. Она написала это правильно. Она написала это, she wrote it правильно, correctly. She wrote it correctly. She wrote it correctly. It's a completely wrong sentence. There was a slight delay. She wrote it correctly. Тебе не следует ехать так быстро. Тебе не следует. You shouldn't. Ехать имеется в виду водить. You shouldn't drive так быстро, so fast. You shouldn't drive so fast. You shouldn't drive so fast. Она глубоко религиозный человек. Да, можно было бы сказать просто, она очень. Там, she is a very religious person. Видите, мы very заменяем уже на какие-то устойчивые фразы. То есть она глубоко. She is a deeply религиозный человек, religious person. She is a deeply religious person. She is a deeply religious person. Мальчик прыгнул очень высоко. Мальчик прыгнул. The boy jumped очень высоко. Very high. High – это высокий. И также именно высоко, говоря о дистанции, также будет именно high. The boy jumped very high. The boy jumped very high. The boy jumped very high. You shouldn't drive so fast. She is a deeply religious person. The boy jumped very high. Здесь очень высоко. То есть очень высоко. It's very high.
Здесь, here. It's very high here. It's very high here. Я глубоко сожалею об этом. Здесь можно сказать по-разному, или I'm deeply sorry about it, или с помощью regret. I deeply regret об этом. It. Regret something, то есть без предлога здесь. Или I'm deeply sorry about it, or I deeply regret it. I deeply regret it. Regret немножко более формально. I deeply regret it. Он был прав на самом деле. Он был прав. He was right. На самом деле, indeed. He was right indeed. He was right indeed. Он сказал это неправильно. Он сказал это, he said it, неправильно, incorrectly or wrongly. He said it wrongly. He said it wrongly. It's very high here. I deeply regret it. He was right indeed. He said it wrongly. Несомненно, это играет очень важную роль в моей жизни. Несомненно, это слово, если вот одно, undoubtedly. Смотрите. Undoubtedly. Doubt. Сомнение. Как вариант, опять же, no doubt. Или there is no doubt. Или undoubtedly. Undoubtedly. Это играет. It plays очень важную роль. It plays a very important role в моей жизни, in my life. Undoubtedly, it plays a very important role in my life. Undoubtedly, it plays a very important role in my life. Только высокопрофессиональные преподаватели работают там. Только высокопрофессиональные. Это будет only highly professional. Видите, не very professional, а highly professional. Only highly professional. Преподаватели, учителя, teachers, работают там. Work there. Only highly professional teachers work there. Only highly professional teachers work there. Несомненно, это стоит нашего внимания. Несомненно, undoubtedly. 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 И вот есть такая фраза, это стоит, заслуживает, it's worth. It's worth. И далее говорим, что там, чего. It's worth. Наше внимание, our attention. Undoubtedly, it's worth our attention. Undoubtedly, it's worth our attention. Undoubtedly, it plays a very important role in my life. Only highly professional teachers work there. Undoubtedly, it's worth our attention. Тем не менее, я смог сделать то, что хотел. Тем не менее, however, или более формально nevertheless. В принципе, как вариант еще anyway. Там anyway, however или nevertheless. Nevertheless, я смог. Используя здесь форму be able, получается I was able to сделать это. I was able to do. Сделать то, что хотел. Что я хотел. To do what I wanted. Nevertheless, I was able to do what I wanted. Nevertheless, I was able to do what I wanted. Трудно поверить, что это может быть возможно. Трудно поверить. It's hard to believe. Или it's difficult to believe. Но часто именно hard. Здесь в этой конструкции it's hard to believe, что это может быть. That it can be, возможно, possible. It's hard to believe that it can be possible. It's hard to believe that it can be possible. Несомненно, это стоит восхищения. Несомненно, undoubtedly. Undoubtedly. Это стоит, it's worth, восхищение, admiration. Undoubtedly, it's worth admiration. Undoubtedly, it's worth admiration. Или, например, нашего восхищения, it's worth our admiration, or undoubtedly, it's worth admiration. Nevertheless, I was able to do what I wanted. It's hard to believe that it can be possible. Undoubtedly, it's worth admiration. Вопрос. Ответ правильный или нет? Ответ. Is the answer правильный, correct или нет? Correct or not?
Or is the answer right or not? Is the answer correct or not? Вопрос. Где ты был в последнее время? Видите, здесь можно сказать по-разному, или с помощью recently или lately. В любом случае, видите, если у нас с вами форма to be, то здесь ограничение. Поэтому если мы бы хотели бы с lately мы используем по умолчанию present perfect continuous, с recently present perfect. Есть ограничение, поэтому просто present perfect. То есть где ты был? Where have you been? В последнее время lately or recently. Where have you been lately? Where have you been lately? Несомненно, это была настоящая сенсация. Несомненно, undoubtedly. Undoubtedly, это была, it was, настоящая сенсация, a real sensation. Undoubtedly, it was a real sensation. Undoubtedly, it was a real sensation. Is the answer correct or not? Where have you been lately? Undoubtedly, it was a real sensation. Она ищет высокооплачиваемую работу. Имеется в виду сейчас. Она ищет. She is looking for высокооплачиваемую работу. A highly paid job. She is looking for a highly paid job. She is looking for a highly paid job. Тем не менее, это было немного несправедливо. Тем не менее, опять же, разные варианты, или anyway, или however, или более формально nevertheless, это было, it was, немного несправедливо. Конечно, можно сказать a little, там unfair, или a bit unfair. Есть разные варианты. Видите, по умолчанию a little unfair. Nevertheless, it was a little unfair. Nevertheless, it was a little unfair. Он очень успешный предприниматель. Он очень успешный. He is a... Видите, дословно, he is a very successful. Но мы стараемся от very избавляться и привыкать, видите, к устойчивым фразам. Запомните, a highly successful. То есть very, very successful. He is a highly successful предприниматель. Entrepreneur. Entrepreneur. Entrepreneur – это предприниматель. Да, бизнесмен, а entrepreneur – предприниматель. He is a highly successful entrepreneur. He is a highly successful entrepreneur. She is looking for a highly paid job. Nevertheless, it was a little unfair. He is a highly successful entrepreneur. Это немного формальное предложение. Опять же, видите, как вариант it's a little formal, it's a bit formal, or it's a slightly formal sentence. It's a slightly formal sentence. It's a slightly formal sentence. Имеется в виду a sentence in the text. It's a slightly formal sentence. Как вариант, если был другой контекст, был бы offer, когда что-то прилагает. Здесь именно sentence. It's a slightly formal sentence. Однако, эта ситуация может повториться. Однако, как вариант, видите, however, эта ситуация, this situation, может повториться. Часто именно используют repeat, can repeat, и, видите, повториться, то есть себя. Can repeat itself. Видите, ситуация, the situation means it, поэтому itself. However, this situation can repeat itself. However, this situation can repeat itself. Вопрос, что он делает в последнее время? Если мы используем lately в последнее время, то present perfect continuous. Что он делает или что он делал? What has he been doing в последнее время lately? What has he been doing lately? What has he been doing lately? Если на you вопрос ты, what have you been doing lately? What have you been doing lately? Or what we see here, what has he been doing lately? It's a slightly formal sentence. However, this situation can repeat itself. What has he been doing lately? Он высокообразованный человек. Он высокообразованный. He is a highly educated человек, person.
He is a highly educated person. He is a highly educated person. Он высокопрофессиональный работник. Он высокопрофессиональный. He is a highly professional работник, employee or worker. He is a highly professional worker. He is a highly professional worker. Однако мы полны оптимизма. Однако, however, мы полны, we are full of optimism, of optimism. However, we are full of optimism. However, we are full of optimism. He is a highly educated person. He is a highly professional worker. However, we are full of optimism. Однако мы полны энергии. Однако, however, мы полны энергии. We are full of energy. However, we are full of energy. However, we are full of energy. Честно говоря, я полон оптимизма. Честно говоря, to be honest or honestly, я полон оптимизма. I am full of optimism. Honestly, I am full of optimism. Honestly, I am full of optimism. Я полностью согласен с тобой. По умолчанию используем фразу fully agree, то есть I fully agree с тобой, with you. I fully agree with you. Как вариант, I absolutely agree with you. Или, к примеру, I totally agree with you. Или I completely agree with you. Все это встречается. Видите, как здесь. Я абсолютно согласен с тобой. Скажем дословно абсолютно. I absolutely согласен с тобой. I absolutely agree with you. I absolutely agree with you. I absolutely agree with you. However, we are full of energy. Honestly, I am full of optimism. I fully agree with you. I absolutely agree with you. Отчасти я согласен с тобой. То есть я частично, I partly, согласен, agree, с тобой, with you. I partly agree with you. I partly agree with you. Он очень сильно повредил ногу. Используем форму hurt, то есть он повредил, he hurt, дословно, свою ногу, his leg, очень сильно, very badly. He hurt his leg very badly. He hurt his leg very badly. Он очень сильно ушибся. То есть он ушибся, словно он, получается, задел себя. He hurt himself очень сильно, very badly. He hurt himself very badly. He hurt himself very badly. Вопрос. Он сильно повредил руку. То есть он повредил. Did he hurt руку? Дословно говорим свою руку. Did he hurt his arm? Сильно. Badly. Did he hurt his arm? Badly. Did he hurt his arm badly? I partly agree with you. He hurt his leg very badly. He hurt himself very badly. Did he hurt his arm badly? Несомненно, это был огромный успех. Несомненно. Опять же, как вариант, no doubt, there is no doubt, or undoubtedly. Undoubtedly. Это был, it was, огромный успех. Опять же, we can say it differently. Можно сказать по-разному. It was a great success, it was a huge success, it was a tremendous success. It was a huge success. Undoubtedly, it was a huge success. Undoubtedly, it was a huge success. Несомненно, это настоящий успех. Несомненно. Undoubtedly. Это настоящий успех. It's a real success. It's a real success. Undoubtedly. It's a real success. Undoubtedly. It's a real success. Тем не менее, это был отличный результат. Тем не менее, nevertheless. Это был, it was, отличный результат. Если дословно отличный результат будет it was an excellent result. Или в смысле прекрасный результат it was a great result. Nevertheless, it was a great result. Nevertheless, it was a great result. Undoubtedly, it was a huge success. Undoubtedly, it's a real success. Nevertheless, it was a great result.
Я частично согласен с ним. Я частично согласен. I partly agree с ним, with him. I partly agree with him. I partly agree with him. Я полностью согласен с ним. Я полностью согласен. I, как вариант, I fully agree с ним, with him. Опять же, I fully agree. I absolutely agree. I totally agree. I completely agree. I fully agree with him. Я абсолютно согласен с ним. Я абсолютно согласен. I absolutely agree с ним, with him. I absolutely agree with him. I absolutely agree with him. Наконец, я добрался до этого места. Наконец. Finally. Finally. Я добрался до. Это I got to это место, to this place. Finally, I got to this place. Finally, I got to this place. I partly agree with him. I fully agree with him. I absolutely agree with him. Finally, I got to this place. Наконец, я покинул это место. Наконец, finally, я покинул. I left это место, this place. Finally, I left this place. Finally, I left this place. Наконец, я закончил свою работу. Наконец, finally, я закончил. I finished свою работу, my work. Finally, I finished my work. Finally, I finished my work. Тем не менее, мне удалось это сделать. По умолчанию используем конструкцию manage to. Тем не менее, nevertheless, мне удалось, I managed, сделать это, to do it. Nevertheless, I managed to do it. Nevertheless, I managed to do it. Finally, I left this place. Finally, I finished my work. Nevertheless, I managed to do it. Тем не менее, я предпочел этого не делать. Тем не менее, nevertheless, я предпочел, I preferred, не делать этого, not to do it. Nevertheless, I preferred not to do it. Nevertheless, I preferred not to do it. Тем не менее, мне удалось заработать эти деньги. Тем не менее, nevertheless, мне удалось, I managed, заработать эти деньги. I managed to earn this money. Nevertheless, I managed to earn this money. Nevertheless, I managed to earn this money. Это было сказано неправильно. Это было сказано it was said неправильно, incorrectly or wrongly. It was said wrongly. It was said wrongly. Nevertheless, I preferred not to do it. Nevertheless, I managed to earn this money. It was said wrongly. Это было сказано правильно. Это было сказано it was said правильно, correctly. It was said correctly. It was said correctly. Это было написано неправильно. Это было написано it was written неправильно. Опять же, incorrectly or wrongly. То есть, опять же, или correctly or rightly, также wrongly or incorrectly. It was written wrongly. Это было написано неправильно. Это было написано it was written wrongly or incorrectly. It was written incorrectly. Это было написано правильно. Это было написано it was written правильно, correctly, опять же, or rightly. Видите, на самом деле очень полезно, чтобы вот не повторяться, то есть, может, где-то correctly, где-то rightly, то есть разные слова использовать. It was written correctly. It was written correctly. It was said correctly. It was written wrongly. It was written incorrectly. It was written correctly. Это было сказано неправильно. Это было сказано it was said неправильно, incorrectly or wrongly. It was said incorrectly. It was said incorrectly. Она посещает это место довольно часто. Она посещает, she visits.
это место. She visits this place довольно часто. Quite often. She visits this place quite often. She visits this place quite often. Это очень эффективный метод. Видите, конечно, можно сказать it's a very effective method, но полезно использовать такие фразы, как a highly effective. Как вариант, если мы хотим усилить, it's a highly effective method. It's a highly effective method. It's a highly effective method. It was said incorrectly. She visits this place quite often. It's a highly effective method. Я, наконец, получил его разрешение. Я, наконец, получил. I finally got его разрешение. His permission. Permission – это разрешение. Permission. I finally got his permission. I finally got his permission. У него легкий иностранный акцент. То есть он имеет he has легкий a slight иностранный акцент, a slight foreign accent. He has a slight foreign accent. He has a slight foreign accent. Однако ситуация все еще нестабильна. Однако, however, ситуация, the situation, все еще, is still, нестабильно, unstable. However, the situation is still unstable. However, the situation is still unstable. I finally got his permission. He has a slight foreign accent. However, the situation is still unstable. Он очень успешный бизнесмен. Опять же, как вариант, если мы хотим усилить, мы используем конструкцию highly successful. Он очень успешный. He is a highly successful businessman. He is a highly successful businessman. He is a highly successful businessman. Вопрос. Это было сказано правильно или неправильно? Это было сказано was it said правильно, correctly, или неправильно, or incorrectly? Was it said correctly or incorrectly? Was it said correctly or incorrectly? Кто-то очень сильно его избил. То есть кто-то, someone, избил его, someone, beat him, очень сильно, very badly. Someone beat him very badly. Someone beat him very badly. He is a highly successful businessman. Was it said correctly or incorrectly? Someone beat him very badly. Он высокопрофессиональный учитель. Он высокопрофессиональный. He is a highly professional учитель, teacher. He is a highly professional teacher. He is a highly professional teacher. Он ходит в спортзал довольно регулярно. Он ходит в спортзал. He goes to the gym. He goes to the gym. Довольно – это quite. И регулярно – regularly. Quite regularly. Видите, вместо просто often или very often – regularly. Не просто regularly, а quite regularly. Quite regularly. He goes to the gym quite regularly. He goes to the gym quite regularly. Все эти вещи были сделаны неправильно. Все эти вещи, all these things, были сделаны, were done, неправильно, wrongly. All these things were done wrongly. Да, обычно, если общее значение неправильно, то используется wrongly. All these things were done wrongly. He is a highly professional teacher. He goes to the gym quite regularly. All these things were done wrongly. Наконец, она все осознала. Наконец, finally, она осознала, finally, she realized все, everything. Finally, she realized everything. Finally, she realized everything. Вопрос. Это было сделано правильно или неправильно?
Это было сделано. Was it done? Правильно. Опять же, rightly or wrongly, или, опять же, в принципе, как вариант, correctly or incorrectly. Но здесь именно значение обычно написано или сказано. Если общий контекст, обычно rightly or wrongly. Was it done correctly or incorrectly? Was it done correctly or incorrectly? Это немного неформальный ответ. То есть, дословно, это слегка. It's a slightly неформальный, informal ответ, answer. It's a slightly informal answer. It's a slightly informal answer. Он частично согласен с этим утверждением. Он частично согласен. He partly agrees с этим утверждением. With this statement. He partly agrees with the statement. He partly agrees with the statement. Finally, she realized everything. Was it done correctly or incorrectly? It's a slightly informal answer. He partly agrees with this statement. Deeply, глубоко, deeply, educated, образованный, educated, highly, очень высоко, highly, indeed, в самом деле, indeed, nearly, почти, nearly, nevertheless, тем не менее, nevertheless, score, балл, score, sensation, сенсация, sensation, slightly, слегка, slightly, toothache, зубная боль, toothache, undoubtedly, несомненно, undoubtedly, wrongly, неправильно, wrongly, deeply, educated, highly, indeed, nearly, nevertheless, score, sensation, slightly, toothache, undoubtedly, wrongly. My friends, thank you so much. Let's continue this very important course.